Hey un momento en la vida en el que el ser humano se cansa. No es un cansancio físico, es algo más profundo, más silencioso, más íntimo. Es la fatiga emocional de haber entregado demasiado, de haber dado más de lo que uno tenía, de haber permitido que personas narcisistas tomaran espacios que nunca les correspondieron. Y liga un día uno solo, en el que haces algo distinto, algo que cambia toda tu vida dices. Basta, desde una conciencia más elevada. Y es acto, es gesto, es la might aber la puerta a la túnica forma ordinaria de respeto, la que llega sin pedirla, sin mendigarla, sin forzarla. Hoy quiero hablar justamente de eso. De un solo acto interno que cambia tu realidad externa. De una decisión que rompe patrones y que te regresa tu poder. No importa si lives has atrapado en relaciones con personas narcisistas, manipuladoras, egoístas o emocionalmente indisponibles. No importa si aprendiste desde pequeño a justificar lo injustificable, a tolerar lo intolerable, a cargar responsabilidades que no eran tuyas. Si haces esto una sola vez lo verás. El respeto liga por sí mismo como un efecto natural de tu transformación. Porque la verdad es esta. Las personas no te respetan cuando te haces fuera hacia afuera, sino cuando te haces íntegro hacia dentro. No es la dureza la que impone respeto, es la coherencia. No es el grito, es la claridad. No es la distancia, es la dignidad. Y cuando recuperas tu dignidad interna, los narcisistas ya no pueden entrar. No pueden manipular. No pueden absorber, no pueden confundir, pierden acceso. Porque donde hay luz, la sombra no manda. Quiero que imagines por un momento tu vida antes de aprender a poner límites eras un ser profundamente compasivo sensible, abierto, quizá demasiado empático. Y con esa disposición, sin darte cuenta, permites que personas con una profunda desconexión interior tomaran tu energía como si fuera un derecho. Los narcisistas no buscan amor, buscan suministro emocional. Buscan reafirmar su identidad frágil absorbiendo la tuya. YT por amor, por paz, por costumbre, por miedo, por falta de herramientas, entregaste mes de lo que podías sostener. Pero aclavin el despertar. Cuando entiendes que respetar a ti mismo es un acto espiritual, no emocional. Es un alineamiento con tu verdad. Respetar significa dejar de negociar tu esencia para conservar vínculos. Significa dejar de justificar abusos solo para no sentirte solo. Significa dejar de dar explications a quien no quiere comprender. Y lo más importante, significa dejar de permitir que el dolor ajeno gobierne tu vida. Porque el narcisista tiene una herida tan profunda que no quiere ver. Por eso proyecta, culpa, manipula. No es personal, pero sí es destructivo. Y tu misión no es sanarlo, tu misión es despertar. Cuando te decides hacer este acto interno, es cambio radical del que te voy a hablar. Algo mágico sucede. Ya no te atraen las mismas personas. Ya no te lastiman las mismas dinámicas. Ya no reacciones desde el mismo lugar. While respeto que antes buscabas afuera, empieza a manifestarse de forma natural. Porque nadie puede dar un respeto que no te das ti primero. Eso es lo que venimos a transformar. Quiero llevar a través de esta reflexión paso a paso, para que puedas reconocer si mo lo llegaste hasta aquí. Que es lo que realmente ha mantenido atrapado y cuál es tu único acto que cambia todo. No necesitas mil herramientas, ni técnicas complicadas, ni libros interminables. Necesitas un acto interno, un clic de conciencia. Cuando lo haces crede y la gente nota el cambio aunque no digas una sola palabra. Ellos sienten tu energía diferente. Sienten que no te pueden manipular. Sienten que no necesitas su validación. Y eso, para el narcisista, es el fin de su poder. Pero para ti es el comienzo de tu libertad. Vemos más profundo. La razón por la que toleras tanto no es falta de inteligencia, es exceso de amor mal dirigido. Crees de que, entender. Al otro era suficiente para que cambiara. Crees de que si eres menos paciente, más compasivo, más amoroso, más flexible, la otra persona despertaría su conciencia.
Pero despertar no se contagia por sacrificio, sino por integridad. Why estabas entregando tu integridad para sostener una relación que nunca estuvo equilibrada? Da James desert algo que podría dolor, pero te libera, no fuiste elegido por el narcisista por accidente. Te eligieron porque tu energía era alimento. Porque eres comprensivo, porque no te defendí as, porque priorizabas la paz incluso cuando te costaba salud. Esa sensibilidad es undone. El problema es que la diriges hacia afuera sin dirigirla hacia dentro. Y cuando algo insensible no se queda, atrae personas que se aprovechan de su luz. Pero aquel es el cambio. Aquel es el, has esto una vez, ponte ti primero desde la conciencia, no desde el ego. Pero es simple, pero es revolucionario. El respeto llega solo cuando te conviertes en tu propia prioridad, no de forma egoísta, sino de forma espiritual. Cuando te dices, mi paz es sagrada, mi energía es valiosa, mi corazón no es disponible para quien no sabe cuidarlo. Cuando lo dices, y lo sostienes algo increíble ocurre. Las personas sanas se acercan, las personas dañadas se alejan. Los narcisistas sienten cuando ya no pueden invadirte. Es como si tu energía hiciera un clic y cerrara la puerta por dentro. Y ser no es agresivo, es sereno. No es venganza, es claridad. No es rabia, es madurez. Y desde esa madurez el respeto aparece sin esfuerzo. La vida te empieza a mostrar que el respeto nunca fue algo que tenías que exigir. Siempre fue algo que debías encarnar. No tienes que forzar que te respeten, tienes que convertir en alguien que se respeta a sí mismo en cada decisión. Desde si mo hablas, si mo dices que no, si mo te retiras de un lugar donde no hay amor, si mo dejas sin explicar demasiado, si mo eliges relaciones que te nutren y no que te drenan. Tomar esta decisión una sola vez puede incomodar, puede doler, puede romper vínculos que pensabas indispensables. Pero también abrir un espacio enorme en tu vida donde lugar gente nueva, experiencias nuevas, autoestima nueva. Y sobre todo libertad. Porque la libertad emocional no es esencia de personas narcisistas en tu vida, es esencia de permiso para que ellas entren. Y ahora quiero que sientas algo más profundo que no estés roto por haber pasado por esas relaciones. No estés mal por haber permitido más de lo necesario. No estás defectuoso por haber amado demasiado. Estabas aprendiendo. Estabas recordando quién eres. Y a veces, la forma en que la vida nos despierta es levándonos al might. Nos pone frente a personas que nos revelan debilidad todavía no nos honramos, debilidad todavía cedemos, todavía nos abandonamos. Pero cuando lo ves, cuando lo entiendes desde la conciencia, todo cambia. Ese es el poder de este. Has esto una vez. Porque no es una acción hacia fuera, es un renacer hacia dentro. Y cuando renaces ya no vibras en el mismo nivel. Tus decisiones cambian, tu energía cambia, tu historia cambia. El respeto llega. Inevitablemente. La liberación emocional es uno de los actos más profundos y transformadores que un ser humano puede experimentar, porque no solo corta lazos externos, también rompe cadenas internas que durante años han sostenido dinámicas destructivas. El autosacrificio es una de esas cadenas invisibles. Está tan normalizado, tan arraigado, tan confundido con amor, que uno puede pasar media vida sin darse cuenta de que aquello que la amaba, entrega, era en realidad abandono de sí mismo. Por eso, cuando llega el momento de romper es patrón, puede sentirse extraño, confuso o incluso doloroso, pero es precisamente es el que abre la puerta a una nueva versión de ti mismo, a versión que ya no se define por que en te soporta, sino por que en tu se honra. Liberar de los patrones de autosacrificio no es dejar de amar, es comenzar a amar de manera sana. Es permitir que tu energía no se desperdicie en relaciones que la drenan, sino que fluya hacia espacios donde pueda expandirse. Es darte cuenta de que el amor verdadero nunca exige que te pagues para que otro brille, nunca demanda que renuncies a ti para sostener a alguien que no se sostiene ni a sí mismo.
Cuando rompes este patrón, el mundo emocional empieza a reordenarse por sí solo. El autosacrificio nace muchas veces de una herida temprana. La creencia inconsciente de que el amor se obtiene a través del esfuerzo, de la entrega excesiva, de la complacencia continua. Tal vez creciste en un entorno donde tu valor estaba ligado a que de podías hacer por otros, donde tus necesidades eran secundarias o invisibles, donde aprendiste a no molestar, a no pedir, a no exigir. Y esa forma de relacionar con el mundo se convierte en hábito. Más tarde, cuando entra en tu vida una persona narcisista, ese hábito se vuelve terreno fértil. Porque el narcisista no quiere un igual, quiere un proveedor emocional, alguien que lo sostenga sin cuestionarlo, alguien que tolere sus vacías sin poner límites, alguien que confunda amor con sacrificio. Y tú, con es vivo patron, encaja sin darte cuenta. Hasta que un día despiertas. Hasta que sientes el piso real de es intercambio injusto. Hasta que reconoces que esa entrega te estaba extinguiendo. Esa toma de conciencia es el primer paso para romper el patrón. El proceso de liberación emocional no es lineal. A veces te sentirás culpable por poner límites. A veces te preguntarás si estás siendo egoísta. A veces incluso extraerás el rol que antes desempeñabas, porque el autosacrificio también crea una identidad. Pero cada una de esas sensaciones es parte del desprendimiento. Estás dejando atrás una versión de ti que sobrevive para convertir en una versión que vive. Romper el patrón implica aprender a escuchar, a reconocer, a darte permiso de sentir, de decir que no, de recuperar cuando algo ya no es sano. Y eso, aunque parezca sencillo, es un acto de enorme valentía, porque no es fácil desaprender lo que durante años crees que era amor. La liberación emocional también implica soltar la responsabilidad que alguna vez tomaste por la felicidad de otros. No es tu tarea equilibrar el desorden emocional de alguien más. No es tu deber reparar heridas que no te pertenecen. No es tu destino cargar con la inestabilidad ajena. Durante mucho tiempo, tal vez pensaste que si debes si eres más paciente, si entendías más entonces el otro cambiaría. Pero la verdad es que nadie cambia por sacrificio ajeno, solo cambia por despertar interno. While narcisista, mientras siga encontrando a alguien dispuesto a sostenerlo, no despertar. Por eso romper el patrón es tan poderoso, porque no solo te liberas a ti, también interrumpes la dinámica que alimentaba la conducta del otro. Es un acto doblemente sanador. Cuando te liberas del autosacrificio, empiezas a sentir algo nuevo espacio interno. Ese espacio estaba antes ocupado por preocupación, cansancio, expectativas, miedo al abandono, hyperresponsabilidad emocional. Ahora al dejar ese peso, aparece ligereza, aparece claridad, aparece energía nueva. Y es entonces cuando descubres algo sorprendente eres de cuando no estás en modo sacrificio. Es como si tu verdadera esencia, esa que estuvo escondida bajo obligations invisibles, finalmente pudiera respirar. Tus relaciones cambian, porque ahora eliges desde la plenitud, no desde la carencia. Tu vas a fortalecer porque no temes que una opinión honesta te haga perder a alguien. Tu paz civil prioridad. Y eso establece un nuevo estender para todo lo que permites y todo lo que rechazas. La liberación emocional también disuelve una ilusión peligrosa. La idea de que debes ganar el amor. El autosacrificio es hijo de esa ilusión, y cuando la rompes, cuando entiendes que el amor sano no se mendiga ni se negocia a costa de ti mismo, regresas a tu centro. Desde el centro, las dinámicas narcisistas ya no tienen poder. Porque el narcisista pierde control cuando te dejas de hacer pequeño, cuando dejas de cargar, cuando dejas de justificar. Ya no pueden alimentarse de tu energía, porque ahora la diriges hacia tu bienestar, tu crecimiento, tu equilibrio. Y ese movimiento interno es irreversible. Liberarte de patrones de autosacrificio no es un acto final, es un comienzo. Es el inicio de una vida donde tus vínculos son menos auténticos, tus decisiones más conscientes,
tus li mites mes firms y tu amor propio mes profundo. Una vida donde de la abundancia y no desde el agotamiento. Una vida donde no necesitas salvar a nadie para sentirte valioso, y una vida donde la presencia de personas narcisistas deja de ser posible, porque tu energía no vibra en un lugar donde ellos pueden entrar. El mundo interior que construyes se vuelve un santuario, y desde santuario, todo lo demás se ordena. Atraer respeto ad idéntico al encarnar coherencia, claridad y dignidad es uno de los cambios más profundos que una persona puede vivir. Porque el respeto real nunca se obtiene exigiendo ni manipulando ni demostrando fuerza externa. El respeto nace de una energía interna que comunica sin palabras que errors, que permite que ya no tiene espacio en tu vida. Cuando empiezas a vivir desde una profunda coherencia contigo mismo, desde una claridad emocional que no se tambalea y desde una dignidad que sostiene incluso en los momentos más difíciles, las personas alrededor lo sienten. No tienes que explicarlo, no tienes que justificar tus decisiones, no tienes que hacer discursos para que otros entiendan tu valor. Tu sola presencia lo expresa. Y este cambio no tiene que ver con ser duro, distinto o frío, tiene que ver con estar completamente alineado con tu verdad interior, sin traicionar para agradar, sin ceder para evitar conflictos, sin esforzar por obtener amor. Cuando una persona deja de buscar aprobación afuera, su energía cambia por completo. Ya no vibra en necesidad, vibra en plenitud. Y la plenitud atrae respeto, tal como la necesidad atrae manipulación. La coherencia es la base de este proceso. Ser coherente significa que lo que piensas, sientes y haces está alineado, no dices, cuando por dentro sientes, no. No justificas actitudes que sabes que te lastiman. No prolongas relaciones que te drenan solo por miedo a la soledad. La incoherencia interna crea grietas emocionales que los narcisistas detectan fácilmente. Pero cuando empiezas a actuar en coherencia con tu intuición, esa grieta se cierra. Te vuelves completo y por lo tan amable es difícil de manipular. La coherencia crea un campo de fuerza invisible. Las personas pueden no entenderlo racionalmente, pero lo sienten. Sienten que no eres accesible para dinámicas tóxicas. Sienten que ya no estás disponible para juegos emocionales. Sienten que tienes claridad y claridad marca límites sin que tengas que pronunciarlos. Y la claridad es el siguiente pilar. La claridad emocional no es rigidez, es comprensión profunda de lo que eres, lo que quieres, lo que mereces y lo que ya no vas a aceptar. Cuando tienes claridad, no te confundes cuando alguien intenta gaslighting, no dudas cuando alguien te minimiza, no te enganchas cuando alguien trata de provocar tu inseguridad. La claridad corta la manipulación en el instante. Es como una luz que ilumina todo lo que antes estaba en sombras. No necesitas defender en exceso, no necesitas convencer a nadie de tu verdad. Simplemente la vas, la reconoces y la sostienes. Esto transforma tus relaciones porque al tener claridad empiezas a elegir con conciencia. Ya no eliges desde la coherencia, sino desde el valor. Ya no entras en relaciones esperando ser rescatado, sino consciente de tu propia fuerza. La claridad te devuelve la libertad de elegir quién entra en tu vida y quién no. Y desde all, el respeto se vuelve un filtro natural. Solo quienes pueden respetar tu claridad permanecen. La dignidad, por su parte, es el corazón de este cambio. La dignidad no es orgullo, no es ego inflado, no es superioridad. La dignidad es amor propio en su forma más madura. Es la manera en que te tratas a ti mismo cuando nadie te está mirando. Es la forma en que proteges tu corazón sin ser tu alma. Es la forma en que dices hasta aquí, sin ira, pero con firmeza. La dignidad te recuerda que tu valor no se negocia, que tus emociones importan, que tu energía es sagrada. Y cuando actas desde la dignidad, dejas de permitir comportamientos que degradan tu esencia. Dejas de normalizar lo que te rompe. Dejas de justificar lo injustificable. Y esa decisión cambia completamente la calidad de tus relaciones.
Atrir respeto auténtico no es un acto hacia fuera, es la consecuencia natural de un trabajo interno. Es como si tu energía dijera, ese quien soy. Se lo que valgo. Y mi vida está reservada para quienes pueden honrar esa verdad. Y lo increíble es que las personas correctas lo perciben al instante. Si sienten inspiradas por tu claridad, seguras en tu coherencia y elevadas por tu dignidad. En cambio, las personas narcisistas se sienten incómodas, desarmadas, incluso frustradas, porque no encuentran en ti la fragilidad emocional que antes podían explotar. Y con el tiempo simplemente se alejan, porque tu nueva frecuencia no es compatible con sus dinámicas. Sin esfuerzo, sin confrontación, sin drama, lo tóxico sale de tu vida y lo sano entra. Esta transformación no significa volver perfecto, intocable o invulnerable. Significa volver real. Significa conectar con una fortaleza interna que siempre estuvo allí, pero quizá estaba dormida por miedo, culpa o condicionamientos. Cuando la despiertas, cuando aprendes a vivir desde ella, el respeto deja de ser un deseo y se convierte en un imán. No tienes que pedirlo liga solo. Porque la vida respeta a quienes se respetan a sí mismos. Y tú, al encarnar coherencia, claridad y dignidad, te conviertes en alguien imposible de ignorar, imposible de disminuir y sobre todo imposible de manipular.